அழைத்த நபர் வேறு ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் காத்திருக்கலாம் அல்லது என்னை மீண்டும் அழைக்கலாம். The person you have called is speaking to someone. హలో హలో తమ్ముడు, నేను నా పేరు శ్రీమన్నారాయణలే. నీ నంబరు ఆయన పేరు ముకుంద సార్ ఇచ్చాడు. కానీ నువ్వు నాకు వాట్సాప్ హాయ్ అని పెట్టు, నేను కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇస్తాను. ఆ కాంటాక్ట్స్కి నీ సీవీ పంపించు, వాళ్ళు హెచ్ఆర్లు రెస్పాండ్ అవుతారు. ఓకేనా? నువ్వు నాకు హాయ్ అని పెట్టు, నేను నీకు కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, వాటికి నువ్వు పంపించు నీ సీవీ. See, necessity for introduction of India is in place erstwhile accounting standard in view of increasing inflow of foreign capital, the growing complexity of the financial instrument and business transactions. The introduction of Indian accounting in place erstwhile accounting standards became imperative. Globalization and foreign capital inflow.
child is currently busy. Please try later. நீங்கள் டயல் செய்த எண் தற்போது பிஸியாக உள்ளது. தயவு செய்து பின்னர் முயற்சிக்கவும். आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. This call from Warren Buffett once said, the more you learn, సార్ అది ఈరోజు అనుకుంటా కదా సార్ అటెండ్ అవ్వాల్సింది ఆన్లైన్లో. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. దెన్ ఓకే, అలాగే సార్, అలాగే సార్, అలాగే సార్, షూర్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఇండియా, గుడ్ మార్నింగ్ టు యుఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ యూకే, గుడ్ మార్నింగ్ Africa, good morning to the world. Now this question we are answering here, self structured exam oriented answer I'm going to teach you. Okay, self structured exam oriented answer I'm going to tell you. This question, how to answer, I would like to tell you that uh, necessity for introduction of Indian accounting standards, NDAS, in place arrest while accounting standard. In view of the increasing inflow of foreign capital and growing complexity of financial instruments and business transactions, the introduction of Indian accounting standard in place of the erstwhile accounting standards became inoperative. Globalization and foreign capital inflow. With Indian companies increasingly accessing foreign capital markets, entering into cross border mergers, acquisition, and joint ventures, there arose a need globally comparable and transparent financial statements. The earlier accounting standard framework see a globalization and foreign capital inflow, with Indian companies increasingly assessing foreign capital market, entering into a cross-border mergers, acquisitions, and joint ventures. There arose a need for global comparable and transparent financial statements. The earlier AS framework was largely domestic oriented and not fully aligned with international practice.
Ind AS being a converged with IFRS, enhanced comparability, acceptability of Indian financial statement at the global level. Complexity of the financial instrument. Modern business transactions involve complex instruments such as derivatives, compound financial instruments, share based payments. Complexity of the financial instruments in modern business environment, in modern business transactions involve complex instruments such as derivatives, compound financial instruments, share based payments, structured finance arrangements. The erstwhile AS had limited guidance on recognition, measurement, and disclosure of such instruments. NDAS provides fair value based payment, clear classification of financial assets and liabilities, a detailed guidance under NDAs 32 and 109 and 107, ensuring faithful representations. Substance over form. NDAS emphasizes the principles of the substance over legal form, ensuring that financial statements reflect the economic reality of transaction rather than merely their legal structure. This enhances transparency, reliability, decision usefulness for investors and stakeholders. Improved disclosures and transparency. The NDAS mandates extensive disclosures, particularly relating to related party transaction, risk management practices, fair value measurement, judgments, and estimates. Such enhanced disclosures strengthen the investor confidence, especially for foreign investor who really heavily on transparent reporting. A better quality of the financial reporting. NDAS shifts the focus from rule-based approach to a principle-based framework, allowing professional judgment while ensuring the consistency. This results more accurate valuation of assets, liabilities, uh, con- timely recognition, losses, expected credit loss model, a reduction in earnings manipulation, alignment with international best practices, adoption of NDAS facilities, easier consolidation with foreign subsidiaries, reduced recondition cost for multinational companies, better postings Indian entities in global capital markets. Regulatory and economic development needs, and India aims to strengthen its position as a global investment destination. Adoption of highly quality accounting standards become a regulatory necessary in the AS support. Improved corporate governance, a stronger financial discipline, enhanced credibility of Indian financial reporting. The conclusion, the conclusion, the introduction of NDAS in place of erstwhile AS was necessary
and progressive reform driven by globalization, complex financial transactions, and need for highly quality, transparent, and intentionally comparable financial reporting. While the transaction posed initial challenges, NDAS has significantly improved credibility and usefulness of the financial statements in evolving economic environment. Now, my dear friend, studied question number series one. This question: discuss the key relevant provisions of the Companies Act 2013 with reference to NDAS. The matter included in the report of the Board of Directors and report of the statutory auditor of the company in respect of the complaints of the Indian accounting standards as notified by the central government under section 133 of the Companies Act 2013. Remember, its most important element is in the financial statements. What section 133 says that whether entities followed in the AS or not. If not followed, why? Now we will dig into deeply this concern. According to me, according to the standard, according to the Companies Act 2013, I would like to describe like this, my friends. See the key provisions of the Companies Act 2013 with reference to NDAS and matters to be included in the Board of Report and Auditors Report. The Companies Act 2013 contains specific provisions relating to the formulation, applicability, and compliance of Indian Accounting Standard (INDAS) to ensure true and fair presentation of financial statements and alignment with global accounting practices. Relevant provisions of the Companies Act 2013 relating to NDAS, Section 129, financial statements. Financial statements shall give true and fair view. It states that affairs of the company, this shall comply with accounting standards notified under section 133, where company allows NDAS financial statement shall be prepared in accordance with NDAS. NDAS are applicable to such class of companies as prescribed under the Companies Act 2013 and Indian Accounting Standards Rules 2015. So, my dear friend, Section 133 clearly speaks out. Section 133 clearly speaks about the requirement of Indian accounting standards to comply in the signed financial statements by auditor. I would like to tell like this, my dear friend. What I want to say here, my dear friends, this is People's Advocate Sriman Narayana Malela. The People's Advocate Sriman Narayana Malela objective aim to uplift of the lives the common man who is struggling for money. And the deal is here: exchange the knowledge, enhancing the skill, ability to communicate, and protecting the taxpayer rights. This is the objective of the People Advocate Siman. Here we are talking about the
the compliance applicability of India is 2013. As we said earlier, now I would like to enhance the talking on this other aspects. What law says that applicability, following, and the importance of Indian accounting standards. That's why they brought Act in 2013 and other two amendments brought later accounting standards in 2015. But ultimately, you need to follow now where based upon your entity turnover and other criteria with NDAS compliance. It is good to environment to expand their market in the globally, to making their ideas globally, to doing the business globally, to protect the investor rights globally. Not an India, not village, not state. It's global. We are in the global economy. We talk about the globalization. Dear friends, relevant provisions of the Companies Act 2013 relating to NDAS, Section 129, financial statements. Financial statements shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. They shall comply with the accounting standards notified under Section 133. Where a company follows NDAS, the financial statement shall be prepared in accordance with NDAS as notified. Section 133 speaks about central government to prescribe accounting standards. The central government, in consultation with NAFRA and recommendation with ICI, notified NDAS. NDAS are applicable to such class of companies as prescribed under the Companies Act 2000, Companies Accounting Standards Rule 2015. Section 134 of the Companies Act 2013 speaks about financial statements, board's report. The board report shall include the director's responsibility statement conforming compliance with applicable accounting standards. Any deviation from the accounting standard, if any, must be disclosed with reasons. Section 143, powers and duties of auditor. Sorry, in between I just you. Friends, what I want to tell you here,
Section 133 speaks about central government to prescribe accounting standards. The central government in consultation with NAFRA and recommendation of ICI notify Indias applicable to such class of companies as prescribed under the Companies Indian Accounting Standards Rules 2015. Section 134 speaks about financial statement board report. The board report shall include director responsibility statement confirming compliance with applicable accounting standards. Any deviation from accounting standard, if any, must be disclosed with reasons. Section 143 powers and duties of auditor. The auditor shall state in his report whether the financial statements comply with the accounting standards referred to in section 133. With reference to section 134 financial statement board report HC, the board report shall include the direct responsibility statement confirming the compliance with the applicable accounting standard. Any deviation for accounting standard, if any, must be disclosed with reasons. Section 143 speaks about powers and duties of the auditor. The auditor shall state in his report whether the financial statements comply with the accounting standard 2 in section 133. Auditor is required to component and qualification adverse remarks or disclose disclaimers relating to NDA's compliance. Section 128 of the Companies Act 2013 speaks about its books of account. Books of account must be maintained so as to be enable preparation of the financial statement in compliance with the NDAs. Now, I would like to talk like this. Matters to be included in the board of directors relating to the NDA's compliance. As per section 134 subsection 5 direct responsibility statement, a director's responsibility statement, the board report shall include statement that
హలో హలో ఈ నంబరా ఓకే ఓకే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళకి పంపించేసి ఆహా నువ్వు నాకు పంపించొద్దు నేనే నీకు కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇస్తా వాళ్ళకి పంపించు ఓకేనా నేను కొన్ని కాంటాక్ట్స్ నీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను హెచ్ఆర్ కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళకి పంపించేసి ఓకే 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 Mahesh Patti, you need any help? You can call me. My mobile number 9677205265. Today, I'm talking about India's things and especially last Jan 26 question paper and question number 5C. I'm talking. After this, question number 6 will be there, and thereafter we'll move to the fresh question paper, previous question paper. So if anybody guys have any doubt, you can kindly approach me in order to that. Okay. Okay, guys. See, let's start. Somebody call me checking phone. Just 1 minute. Is there See, the matters to be included in the report of the Board of Directors relating to the NDA's compliance. As per Section 134, subsection 5, Director Responsibility Statement, the board's report shall include a statement that applicable accounting standards have been followed, including in the AS. Proper explanation have been provided for any material departures from NDAS. Accounting policies have been selected and applied consistency and judgments made or reasonable and prudent. Accounting records have been maintained for safeguarding assets and preventing frauds. Financial statements are prepared on a going concern basis. Internal financial controls are adequate and operating effectively. Matters to be included in the report of the statutory auditor relating to India's compliance. As per section 143.3 of the auditor's report shall state whether the financial statements giving true and fair view of the conformity with the NDAS, whether the financial statements comply with the NDAS notified under section 133. Any qualification, reservation, adverse remarks or discrepancies, disclaimers in respect of the non-compliance with the NDAS
observations of the material misstatements arising due to incorrect application of NDAs, whether proper books of accounts have been kept as required under the Act, reporting on internal financial controls relevant to financial reporting. Objective of these provisions, the combined responsibility of the board of directors and statutory auditors to ensure uniform application of NDAs, enhanced transparency and reliability of financial statements, protection of investors and stakeholders' interests, and alignment with international best accounting practices. See, the conclusion is the Companies Act 2013 comprehensively statutory framework for adoption and compliance of the NDAS through Section 129, 133, and 134 and 143 of the in place clear responsibilities on both board of directors and statutory auditors to ensure that financial statements are prepared in accordance with NDAs, thereby improving the quality, comparability, and credibility of the financial reporting in India. That's what, my dear friend, regarding to this question. Now, we would like to move the question number 6. You are chartered accountant. You, a chartered accountant, have recently been appointed as the new chief financial officer, Digitization Solutions Limited, a listed company in the hardware distributions sector. While reviewing the financial statement for the financial year 24-25 before submitting the same for audit, you identify the following issues: channel stuffing and premature revenue recognition. Products worth 18 crore were shipped to distribution on March 30, 2025. But there were no confirmed purchase orders. These transactions have been recorded as revenue for Q4. Distributors were offered extended credit terms of 180 days and right of return for unsold goods within 60 days. Issue 2, deferred recognition of the marketing expenses. A 4.5 crores marketing campaign conducted during the Q4 was capitalized as deferred revenue expenditure instead of being expensed with intent of inflating profits. Issue 3, understatement of the warranty provision. Historically, the company incurred warranty claims equal to 4% of sales. But financial year 24-25 management has only provisional 1.5%, citing the need of smooth earnings. The management of the company is under pressure to meet the quarterly earnings targets due to risk of credit rating downgrade and to meet the expectations of the institutional investor. Discuss analyze the implications of accepting the treatment with reference to ICI Code of Ethics. My dear friend, this question is talking about ethics of chartered accountant. What I want to tell you in this question, I would like to answer this in the systematic manner. My dear friend, just 1 minute. What is the objective of this question?
Friends, just 1 minute. Sorry for your disturbance to this thing. I would like to go answer this question. Wait. What is the question? The question is this one. Question. The question is this one, my dear friends. See, the question is this. You, a chartered accountant, having recently been appointed as a new chief financial officer at Digitalization Solution Limited, a listed company in the hardware distribution sector, while reviewing the financial statements for the financial year 24-25, before submitting the same for audit, you identify the following issues. Issue 1, channel suffering and premature revenue recognition. Product worth 18 crore were shipped to distributors on March 30th, 2025, but there were no confirmed purchase orders. The transactions have been recorded as revenue for Q4. Distributors were offered extended credit terms of 180 days, a right of return for unsold goods within 60 days. Issue number 2, the deferred recognition of the marketing expense, around 4.5 crores marketing campaign conducted during the Q4 was capitalized as deferred revenue expenditure instead of being expensed with the intent of inflating profits. Issue number 3, understatement of warranty provisions. Historically, the company incurs warranty claims equal to 4% of sales, but for financial year 24-25, management has only provisional 1.5%, citing the need to smooth earning. The management of the company is under pressure to meet quarterly earnings targets due to the risk of credit rating downgrade and to meet the expectations of institutional investors. Discuss and analyze the implications of accepting those treatment with reference to ICAI Code of Ethics. This question we are going to answer like this. Issue number 1, a channel stuffing and premature revenue recognition. Relevant standard. In the AS 115, revenue from contract with the customers
The facts of the case: goods worth 18 crore were supplied to distributor on 30th March 2025. No confirmed the purchase orders existed. A distribution were allowed 180 days return of unsold goods. A right of return within 60 days. Okay. My dear friend, you're understanding what I'm telling. You're able to understand what I'm speaking. The line, point wise point will speak. Issue by issue will talk. The first issue is channel stuffing premature revenue recognition. What is the relevant standard here? The relevant standard here is Ind AS 115, revenue from the contract with the customers. What is the facts of the case? The facts of the case is goods worth 18 crore were shipped to distribution on 30th March 2025. No confirmed purchase orders are existed. Distributors were allowed to 180 days to return goods. Return of return within 60 days. In this section, in this standard, what I want to say, goods worth distributions were allowed 180 days to return unsold goods. Return of return within 60 days. As per India's 115, revenue is recognized only when control of goods are transferred to the customer. As per para 31 of India's 115, the control is considered transferred when entity has a present right to payment. Customer has a legal title. And significant risks and rewards are transferred. Customer has accepted the goods. Further para B20, B27 deals with sales with right of return, where revenue can be recognized only to the extent is highly the control is considered transferred
అబ్బా. My dear friend, my dear friend, this is people's advocate. I would like to tell like this. In this point, if you see here, product worth 18 crore were shipped to distributors on 30th March 2025. Regarding this, the relevant provision of Ind AS 115, as per Ind AS 115, revenue is recognized only when control of goods is transferred to the customer as per para Ind AS 31. Control is considered transferred when entity has a present right to payment, customer has a legal title, significant risks and rewards are transferred, customer has accepted the goods. Further, para B 20 to 27 deals with the sales right, the return when the revenue is can be recognized only to the extent of the highly probable significant reversal will not occur. Further, para number B20 to B27 speaks about deals with sales with right of return, where revenue can be recognized only to the extent it's rightly probable that significant reversal will not occur. Analysis: no confirmed purchase orders, no forecast contracts. No confirmed purchase orders, no enforceable contract, right of return 60 days, and extended payment terms 180 days indicate lack of transfer of control. Significant uncertainty exists regarding acceptable and payment. Conclusion: the transaction represents channel stuffing and does not satisfy revenue recognition criteria under Ind AS 115. Revenue 18 crores should not be recognized in financial year 24-25. At best of at best, goods should be treated as inventory laying with the distributors on consignment basis.
Okay. Further, para B20 to B27 deal with sales with right of return where revenue can be recognized only to the extent it is highly probable that significant reversal will not occur. Analysis. No confirmed purchase orders, no enforceable contract, right of return 60 days, and extended payment terms 180 days indicate lack of transfer of control. Significant uncertainty exists regarding acceptance and payment. Conclusion. The transaction represents channel stuffing and does not satisfy revenue recognition criteria under Ind AS 115. Revenue of 18 crores should not be recognized in the financial year 24-25. At best, goods should be treated as inventory laying with the distributors on consignment basis. See, see, the conclusion is this, my friend. No conforming purchase contracts, right of return 60 days, and extended payment terms 180 days indicate lack of transfer of control. Significant uncertainty exists regarding acceptance and payment. Conclusion. The transaction represents channel stuffing and does not satisfy revenue recognition criteria. Under Ind AS 115,
revenue of 18 crore should not be recognized in the 24-25. At best, goods should be treated as inventory lying with distribution and consignment basis. Let's come back to issue number 2. If you come back to issue number 2, deferred recognition marketing expenses 4.5 crore marketing campaign conducted during the Q4 was capitalized as a deferred revenue expenditure instead of being expensed in the intent of the inflating the profits. This issue 2, how to deal with India's what says. Market going where today?
కష్టాల గురించి మనుషులతో చెప్పుకోకండి. మీ కష్టాలు కన్నీళ్ళ గురించి మనుషులకి ఎక్కువ చెప్పుకున్నారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని లోపు కట్టేస్తారు. నువ్వు నమ్మి చెప్పుకున్న విషయాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకరి దగ్గరికి చెప్తారు. ఆడు ఎలాగంట, ఈవిడ ఎలాగంట, నీకు చెప్పొద్దన్నాడు, నాకు చెప్పొద్దన్నాడు, ఎవరికి చెప్పొద్దన్నాడు, నీకే చెప్తున్నాను, నువ్వెవరికి చెప్పంటారు, ఊరందరికి చెప్తారు. ఆ రకంగా నీ బాధ, నీ కన్నీళ్లు, నీ కష్టం మొత్తం చాటింపేస్తారు. అందుకే మన కష్టాలు గాని మన కన్నీళ్లు గాని ఎవరికి చెప్పుకోకూడదు. చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఆర్చరు, తీర్చరు, పైపెచ్చి కమ్మగడతారు, ఇంకా లోపు కడతారు, ఇంకా చీప్ గా చూస్తారు, ఇంకా తగ్గించి మాట్లాడతారు, నీ ఆత్మాభిమానాన్ని దెబ్బకొట్టేలా మాట్లాడతారు, నీ విలువ 10 మందిలో చులకన చేస్తారు. మరి ఎవరితో చెప్పుకో? సాక్షాత్తు దేవుని సన్నిధిలో ఆయనతోనే చెప్పుకో. ఆయనే, ఆ పరమాత్ముడే మనల్ని గట్టెక్కించగలవాడు తప్ప మానవ మాత్రులు ఎవరు మనల్ని గట్టెక్కించలేరు. అయినట్టే డౌన్లోడ్ 𝒟𝑒𝒹𝓃𝑜𝒸𝑒𝑒 𝒟𝑒𝒹𝓃𝑜𝒸𝑒 𝒟𝑒𝒹𝓃𝑜𝒸𝑒
కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు దయచేసి మళ్ళీ The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరొక కాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మీరు వేచి ఉండండి లేదా తిరిగి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. Issue 2. Deferred contribution. Issue 2. Deferred recognition of marketing expenditure. For this, relevant standard is హలో గురు నమస్తే గురుగారు, బాగున్నారా? చెప్పండి చెప్పండి. జస్ట్ పలకరిద్దామని చేశాను సార్. బిజీ అయితే మీ ఇష్టం. జస్ట్ ఒక్క మాట జస్ట్ పలకరిద్దామని అంతే. చెప్పండి చెప్పండి. ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు సార్? బాగున్నారా? ఇక్కడే అండి, బాపట్లలో హైకోర్టులో చేస్తాం ప్రాక్టీస్. ఏ సబ్జెక్టు? అన్ని సబ్జెక్టులా? సర్వీస్ మ్యాటర్స్ రిట్స్ ప్రస్తుతానికి అవే వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ సిఆర్పీలు ఉన్నాయి కదా సివిల్ మీద. ఏదైనా కంపెనీ లాలో ఎప్పుడైనా గురుగారు, ఏదైనా కంపెనీ లాలో ఎప్పుడైనా విషయం వచ్చినప్పుడు కాస్త నా పేరు కూడా ఒకళ్ళతో యాడ్ చేయండి. ఏదైనా మీకు అసిస్టెన్సీ చేస్తాను నేను. అవును కరెక్టే. నాకేంటంటే ఈ కంపెనీ మ్యాటర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు అని అప్రోచ్ అయ్యారు. అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు ఫైలింగ్ చేస్తా ఉంటారు. కాసేపు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, కాసేపు అలా ఉన్నారు అని నేను ఇంకా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. అది వాళ్ళు వదిలేలే. ఎవరైనా సీరియస్ గా వచ్చినప్పుడు నన్ను యాడ్ చేసుకున్నావు అనుకో, నేను కూడా ఐ విల్ డూ సమ్ హెల్ప్ టు యూ. ఎందుకంటే నేను కన్సిస్టెన్సీగా అదే సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నాను కాబట్టి. ఓకే, కంపెనీ మ్యాటర్స్ లో అంటారు అంతే.
అంటే నా కోర్ వచ్చేసి టాక్సేషన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, ఇంటర్నేషనల్ టాక్సేషన్, కంపెనీ లా, ఫెమా, ఈ 5 మన సబ్జెక్టులు. అయ్యే నేను రెగ్యులర్ గా అడగండి సార్, ఎక్స్పర్టైజ్డ్. జిఎస్టీ అంటే ఇంకా అట్ట కాదు. షాప్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో 8, పైన 7, 15 షాప్స్ సంబంధించి పర్ మంత్ రెంట్ 8,000. ఇప్పుడు మొత్తం అది అనాథరైజ్డ్ అకౌంట్ మనీ. ఇప్పుడు వాటికి కూడా మీరు జిఎస్టీ పరిధిలోకి వెళ్తున్నారా, వెళ్ళట్లేదు? జిఎస్టీ పరిధి రావాలంటే వెళ్తారు. అసలు ముందు సర్వీస్ అయితే 20 లక్షలు దాటితే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ, అయితే అవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ చూడు, కానీ వాడు సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 3 రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు. రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ యూ నీడ్ టు బి కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్. రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో వచ్చినప్పుడు irrespective of your turnover you need to get the registration according to section 24 of the CGST Act. 24 of CGST Act అంటే 24 లో కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నమాట. అవును, అంటే అప్పుడు మీరు అన్నట్టు టర్నోవర్ ఇస్ నాట్ ఏ క్రైటీరియా. అంటే ఇక్కడ నీకు సెక్షన్ 22 లో ఏం చెప్తాడు, రిజిస్టర్ అవ్వండి బాబు అని వరుసగా లిస్టు చేసుకుంటుంది. వచ్చి 20 లక్షలు బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఉంది, 20 లక్షలు దాటితే రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వండి. గూడ్స్ 40, సర్వీస్ 20. ఉండు లెట్ మీ కమ్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం చెప్పాను, దాని తర్వాత కన్సిక్వెన్స్ చెప్పని. రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటే ఏంది, ఎవరైతే రెంట్ అనేది సప్లైర్ కాదు రిసిపియంట్. సప్లైర్ అసలు కమర్షియల్ అయితే వాడు కమర్షియల్ వాల్యూస్ 20 lakhs దాటితే వాడు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి, చేయించుకుంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు రిసిపియంట్ అనేవాడు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయినట్లయితే, ఈ యూజింగ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ అయితే కంపల్సరీగా ఆర్సీఎంలోకి వచ్చేస్తుంది. వాడు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి, వాడు జిఎస్టీ పే చేయాలి, సప్లైర్ కాదు. ఒక గవర్నమెంట్ లో పనిచేసినటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ running a NGO in the name of NGO, he has been constructed a unauthorized complex, building complex, and he has been established a ground floor of 8 shops and a first floor of 7 shops, total consisting of 16 shops. Okay. On an average, the rent will be accumulated by the NGO person head is approximately less than 20 lakhs. Okay. Is he comes under the GST or income tax or not? That is my point. He will not come. One minute. Let me clarify that itself. Since is annual turnover. See, annual turnover ante ikkada the person not only rent including salary everything. Ikkada registration purpose aggregate turnover. We need to look into that aggregate turnover, not only rental income. Not only rent, whatever he received, even interest, salary, everything will be combined as a turnover. Now, for the purpose of section 22 registration, the word turnover is called not only a particular business income, everything under one PAN. If you have a single PAN card, on that PAN card, whatever is coming as a receipt is come under the turnover. 1 minute, let me come back that. In the one single PAN, whatever you received, the receipt is called as aggregate turnover. For the purpose of section 22, threshold 20 lakhs is a aggregate turnover. The moment aggregate turnover exceeds, regarding to the tenant rent, he did not issue. Even then enter into the lease agreement, unregistered lease agreement. So even though you are not collected the rent, section 15 of the CGST Act says that the fair value of the market value will be considered as a full value of consider. See, fair value considered as a deemed value. Whether you take or not, I will consider deemed fair value. Then, for example, fair market value says 50,000 or 60,000, 1 lakh. I will consider as a deemed value. If you are crossing entire aggregate turnover is crossing 20 lakh, you need to comply registration. Otherwise, immediately I'll issue section 122 general penalty, and thereafter whatever tax you are not collected, you will be going for
other consequences, and department will take sumoto and give registration, and then will ask you pay tax on that. If you are not pay tax, you will see the DJ music. Why can't you? You can file. Why can't you find appropriate proper officer? To that proper officer you issue a notice. I mean, you just made an appeal on single letter. Otherwise, in the portal also, if you go over like CP grams or everywhere, for example, if you go GST portal, there will be a like stakeholder grievance cell will be there. So you comply there. Ultimately, intelligence officer will give issue notice to him, and then they will start jumping. Why not? So many people knows. తెలిసిన ఎందుకు లేరు? బోల్డ్ ఎంతమంది? గుంటూరు ఏంది, అక్రాస్ ద కంట్రీ మనం అసలు కంట్రీ లెవెల్ హ్యాండిల్ చేస్తాం జిఎస్టీ. మనం అందరూ తెలుసు. నీకు ఎవరి నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ ఇస్తా. గుంటూరు అంటే బాగా మామూలుగా టచ్ లో ఉండి మాట్లాడే వాళ్ళు అయితే నెల్లూరు అది ఉన్నారు. గుంటూరులో కూడా చూసి నెంబర్లు ఇస్తుంది. ఏమన్నా అంటే పాయింట్ ఏం లేదు. ఇక్కడ నెల్లూరులో ఉన్న శ్రీకాకుళంలో ఉన్న ఎవరన్నా the question is the thing is very small because if you know one person you will get the network to that person only. అసలు ఎందుకయ్యా బాబు, నువ్వు పోర్టల్లోకి వెళ్తే నీకు కావాల్సిన నంబర్లన్నీ ఉన్నాయా బాబు? నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ పోర్టల్లోకి వెళ్తే నువ్వు జ్యూరిస్డిక్షన్ లెవెల్ ఆఫీసర్ నంబర్ ఉంది, మెయిల్ ఐడి ఉంది, తర్వాత ఇంటెలిజెన్సీ వాళ్ళ నంబర్ ఉంది, ఎవరికైనా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. అది కాకపోతే వాళ్ళు కూడా నువ్వు తీసుకో అంతే అంతే చేయగురు గారు. ఇంకేదైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ ఇప్పుడు మనకు మంచిగా ఉన్నాయి పోర్టల్, మామూలుగా లేదు. మన ఇండియా లెవెల్లో రన్ చేస్తున్నాయి బిజినెస్ ని. బిజినెస్ అంట, ఐ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ as a business, it is a profession. రెవెన్యూ అవి వచ్చినప్పుడు వస్తాయి, రానప్పుడు ఏమి రావలేదు. కానీ చూడు, వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్, ఢిల్లీ, బాంబే అట్టంటావా? చెప్పలేం గురు. ఇప్పుడు ఒక నెలలో ఒక 50,000 వస్తాయి, ఒక నెలలో అసలు ఏమి రావు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నేనంతా ఫెయిర్ గురు. నేనేదో డబ్బా కొట్టుకోను కాదు, నేను ఫెయిర్గా చదువుతున్నా. I have few files before AP High Court, few files Madras High Court, few files in Bombay CAT appeal, even Punjab. నాకేంటంటే ట్రిబ్యునల్స్ నాది ఓన్లీ లిటిగేషన్. అది ఇంకా అంత ఆన్లైనే. ఏపీ హై కోర్టు కూడా ఫైల్ చేశారు 2 కేసులు చూసావా? ఒకటి పవర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, రెండోది భవిష్యత్ సిమెంట్స్ నర్సాపేట. ఒకటేమో వాడు ఫస్ట్ ఫర్మ్ గా ఉన్నప్పుడు డబ్బులు పే చేశాడు, తర్వాత కన్వర్ట్ అయిపోయాడు బ్యాంకు, వాడు మళ్ళీ అదే డబ్బులు పే చేయమని డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు, అలాంటి ఇష్యూ. ఇంకోటేమో ప్రొసీజరల్ ల్యాప్స్ ఉంది జిఎస్టీలో, దాని గురించి. అంతే. ఎవరు ముందుకెళ్ళింది? ఆయన పేరు కోర్టు నంబర్ 22. పేర్లా ఒక సెకండ్ చూసి చెప్తానండి. చూసి చెప్పండి. రఘునందన్ రావు ఒకసారి వచ్చింది, అంతకు ముందుది వేరే వాళ్ళ పేరు, ఎవరి పేరు వచ్చింది చూసుకోలేదు. ఎవడో పిల్లాడు ఒకడు కూర్చున్నాడు కదా, పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన, ఇంకో పిల్లగాడు ఒకడు కూర్చుని ఉండవు ఆయన పక్కన ఆ రోజు మ్యాటర్లో. సార్ ఇంకేముందిలే కానీ గురుగారు గుర్తు చేసుకోండి, ఏమనంటే చెప్పండి సార్, ఇద్దరం కలిసి చేద్దాము. నేను అనేది ఏంటంటే ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకో నా పేరు యాడ్ చేయబ్బా. ఇప్పుడు నీకు వచ్చినట్టు రావు, నాకు రావు. నా ఎన్ని ఏంది కోటి దాకా రావు. ట్రిబ్యునల్ అప్పీల్, ఇప్పుడు సిఐటి అప్పీల్ నా 60 ఉన్నాయి. నీకు అర్థమైందా? హైకోర్టుకు వచ్చే వాడేంటి హైదరాబాద్ లో సూపర్ ప్రాక్టీస్ ఉంది, ఆడిటర్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్, అపీల్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు ఇవన్నీ ఛాలెంజ్ చేయడానికి అడ్వకేట్ కి సో మచ్ ఆఫ్ రూట్. యూ కెన్ గో ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 250 km/h అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ఉంది 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 మచ్ మోర్ కేసు ఉంటాయి కదా. మీరేమో పర్ మంత్ వస్తుందో రాదో అలాగే. అక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు అంతమంది, ఇప్పుడు 90% కేసెస్ ఆడిటర్స్ వాళ్ళు దే డోంట్ వాంట్ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ ది కోర్ట్.
దే ఆర్ స్ట్రైట్ అవే గోయింగ్ టు సిఐటి అప్పీల్, జిఎస్టీ ఇలా వెళ్తారు. అట్ట కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్, ఇప్పుడు అట్ట కాదు, అందరం కాదు. ఇప్పుడు 143(1) ఉంది, వాడు 143(1) లో కొన్ని వాడు లాంగ్ టైం పాస్ చెప్పితే హైకోర్టు ఛాలెంజ్కి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు అలా వెళ్ళరు, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెళ్ళి వాళ్ళని కదిలిస్తా ఉంటారు అట్లా. అంతేకాదు, ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఐటి అప్పీల్ కేసుని డిస్మిస్ చేసింది, హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళు వెళ్ళరు, ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తారు. అంటే there are ways to reach the high court, but they are not able to reach them. That's why they are seeking other alternative ways. But ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే వాళ్ళ క్లయింట్ మీదకి వెళ్ళనీయకుండా నీకు ఎంత కావాలో తీసుకో, దాంట్లో నా చేతి ఏం తీసుకుంటే నా క్లయింట్ రిలీఫ్ కావాలంటే. అట్లా అని కాదు నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావబ్బా, నీకు హైకోర్టుకి వెళ్ళడం ఈజీయా, డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ చుట్టూ తిరగడం ఈజీయా నీకు? అది వాడికి అది ఈజీ కాదు, హైకోర్టుకి వెళ్ళడం. వాడికి డిపార్ట్మెంట్ చుట్టూ తిరగడం ఈజీ. అందువల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పటికి కూడా దాన్ని ప్రాపర్ వేలో కోర్టు దగ్గరకు తీసుకురాలంటున్నా నేను. దే ఆర్ సర్ప్రాసింగ్ అండర్ అదర్ వేస్. అందరినీ ఇక్కడికి అప్రోచ్ అవ్వమని చెప్పండి, లోన్ తీసినా కూడా స్టిల్ దే ఆర్ బెగ్గింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది జడ్జ్ ఆఫీస్ అని చెప్తే అప్పుడు అలా చేస్తే అప్పుడు లైన్ లోకి వస్తారు. అది వాడి ఇష్టం కదా, మనం కంప్లై చేయలేం కదా నువ్వు కోర్టుకు రాని. ఏంటంటే నేనేమంటానంటే కంపేర్ చేయలేమంటున్నావు, బట్ యూ హావ్ టు ఫాలో ది ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్. రైటే బాబు. ఇప్పుడు ఇష్యూయింగ్ ద నోటీస్ ఆల్సో యు ఆర్ స్టిల్ with the office. Then they will definitely lobbying, definitely the circumstances will go beyond the law. అదే పరిస్థితి. అంటే అప్పుడు నీకు ట్యాక్స్ లా ప్రాక్టీస్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే, నంబర్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ తోటి అది పరిస్థితి. అయితే విషయం ఏంది, మీ వాడు అన్నట్టు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీ వాడు అన్నట్టు తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా, మీ వాడు అన్నట్టు ఏమైందంటే 2024 దాకా ఏమైందంటే జిఎస్టీ కన్స్టిట్యూట్ అవ్వాల. ఇప్పుడు అది కూడా కన్స్టిట్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఫ్లో తగ్గిపోద్ది. ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంది, సిఐటి అప్పీల్లో రిజెక్ట్ అయిన మొత్తం ఆటోమేటిక్గా హైకోర్టుకి వచ్చేసేవాళ్ళు. అది సిఐటి అప్పీల్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి జిఎస్టీ ఫస్ట్ అప్లైట్ అథారిటీ. ఇప్పుడు ఏది ట్రిబ్యునల్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ స్పీడ్ కూడా తగ్గుద్ది. సో హైకోర్టుకి వచ్చి తక్కువ ఉంటాయి, కానీ వస్తాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే చేతునే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అడిగి తీసుకురారు, చాలా టైం పట్టింది అడిగి వచ్చేసరికి. అడిగి రావాలంటే ఇంక దేనికి ఎందుకు వస్తావు నువ్వు, రిట్ కిందకు వస్తావు. నీకు చూడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ మ్యాటర్లో రిట్ మ్యాటర్లు తక్కువ, రిట్ మ్యాటర్లు ఎక్కువ, అపీల్ మ్యాటర్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అపీల్ మ్యాటర్స్ ఫ్లో అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది నీకు? సిఐటి అపీల్ 2 years తీసుకుంటుంది, ఐటీ 4 years తీసుకుంటుంది, 4 + 2 6. ఒక మ్యాటర్ని నువ్వు అపీల్ లెవెల్ హైకోర్టుకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 6 years పడుతుంది కదా. కానీ రిట్ అయితే ధనాధన్ ఇంకా దూరం ఎందుకు, ఏ స్టేజ్లో నుంచే వెళ్ళిపోవచ్చు. కాకపోతే రిట్కి తీసుకురావట్లే అందరూ. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు భయంకరంగా తీసుకొచ్చారు రిట్లో, ఏది 2023, 2022, 2021 నుంచి దుమ్ము లేపారు రిట్కి. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్లోగా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? తమిళనాడులో కన్స్టిట్యూట్ ఉంది పెంచి, ఇంకా ఆంధ్రాలో కన్స్టిట్యూట్ అవ్వలేదు, అవునా? జిఎస్టీ అవ్వలేదు అనుకుంటాగా, అవ్వలేదు. కాబట్టి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ఫంక్షనల్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ఫంక్షనల్ మ్యాటర్స్ టు బి రీచ్ టు ది హైకోర్ట్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను హైకోర్టులో ఫైల్ చేశాను 2 రిట్లే, మద్రాస్ హైకోర్టులో ఫైల్ చేసి ఒక 4 రిట్లే. అపీల్ మ్యాటర్ కాదుగా, అదే అపీల్ మ్యాటర్ ఎంత ఏమంటే చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. అందుకని నేను తక్కువ వస్తాయి అంటున్నా నేను. బట్ ఇప్పుడు ఇట్ నాట్ మీన్ దట్ యూ సీ, మనము ఒకటి కాదబ్బా. చూడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, ఇంటర్నేషనల్ ట్యాక్స్, పిఎంఎల్ఏ, ఫేమా, అన్ని ఒక బంచి కమర్షియల్ థింగ్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఒక దాంట్లో డబ్బులు రాకపోయి ఇంకో దాంట్లో సిబిఐ కేసు, ఈడీ కేసులు, వాటిలోనే డబ్బులు వస్తాయి మనకి. ఏమైతే యూ కమ్ టు సిబిఐ, యూ కమ్ టు ఈడీ, యూ కమ్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్, యూ కమ్ టు పిఎంఎల్ఏ, యూ కమ్ టు ఫెమా, యూ కమ్ టు కంపెనీ డిఫాల్ట్స్. ఇట్లా మనం బంచి హ్యాండిల్ చేద్దాం రా నువ్వు, ఒకటి కాదు. ఏదైనా అవసరం నాకు కాల్ చేయి, నేను కూడా నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. అంటే నేను ఇంక రెగ్యులర్గా అదే పని. కంపెనీ సెక్రటరీ లైన్లో ఉంది, సిఎఫ్ ఫైనల్ పెండింగ్లో ఉన్నా, నెక్స్ట్ ఏఆర్ ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఇక నేను పొద్దుగూకులు ఇంక అదే పని. యూట్యూబ్ చూసావు నాదే, దాదాపు 400 చిల్లర వచ్చిన వీడియోస్. ఏ వీడియోస్? ఏవారు ఏదో డబ్బా కొడుతున్నా కానీ ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదులే. ముందు సిఎస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవి 2 అయిపోవాలా. అవి 2 అయిపోతేగా నేను ఏవారు మొదలు పెట్టను. అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్లో చూడు, మంచి వీడియోలు పెడుతున్నాను.
సరే గురుగారు, థ్యాంక్ యూ. గుర్తుపెట్టుకుంటాను, కాల్ చేశా, ఇంకేం లే. థ్యాంక్ యూ గురూజీ, థ్యాంక్ యూ, బై బై. ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் காத்திருக்கலாம் அல்லது பின்னர் மீண்டும் அழைக்கலாம். The person you have called is speaking to someone else. நீங்கள் டயல் செய்த எண் தற்போது பிஸியாக உள்ளது. தயவு செய்து பின்னர் முயற்சிக்கவும். The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. Incoming voice call. సార్ నమస్తే సార్. సార్ నమస్తే సార్, చెప్పండి సార్. మా అక్కడ ముంబైలో నా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తాడంటే ఆయన ఇప్పుడు మీరు దాన్ని రిప్లై ఇచ్చి ఉంటారు, శ్రీమన్నారాయణ రెసిపీ రిప్లై అప్లోడ్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పటికి వచ్చి మన జిఎస్టీ బిల్ అదంతా కూడా ఆల్రెడీ చూసేసుకుంటాడు మన పోర్టల్లో. మన పర్చేస్, సేల్స్, మనతో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అన్ని వచ్చి వేస్తాడు. దాని కింద వచ్చి ఏం లేదు. మన ఇప్పుడు వచ్చి షోకాస్ నోటీస్ మీద ఏం రిప్లై చూడాలి. షోకాస్ నోటీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తగ్గట్టు ఇదంతా దీని గురించి మనం మాట్లాడాలి. అకౌంట్స్ గురించి వాడు వచ్చి ఏం పర్చేస్, ఏం సేల్స్ వాడు మన దగ్గర అడిచి మన దగ్గర ఉండే పేపర్ చూసి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడిటర్ అటెండ్ చేయవలసి ఉంటుంది, అడ్వకేట్ అటెండ్ చేయాలంటాం సార్. ఓకే సార్, నేను మీకు ఆ లింక్ పంపిస్తాను సార్ మీ ఈమెయిల్ ఐడికి. పంపించండి సార్. మీరు 12:30కి సార్. ఇప్పుడు మీ ఈమెయిల్ ఐడి నాకు వాట్సాప్ లో పెడతారా సార్? పెడతాను సార్, పెడతాను సార్. నేను అడ్వకేట్ ని ఆడిటర్ అటెండ్ చేయవద్దని చెప్పాను సార్ మీకు కాల్ చేసి. అదే సార్, ఇప్పుడు నేను కూడా ఏం మాట్లాడతాను సార్, దానిలో రాసిందే మాట్లాడతాను సార్. అవును, రాసిందే మాట్లాడాలి సార్. ఆడిటర్ మాట్లాడతారు కదా సార్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ నుంచి మన షోకాస్ నోటీస్ మనకి లేదు, మన 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 రాష్ట్రం కదా సార్ రిప్లై. అది అంటే అంటే స్కాన్ చేసి ఉండాలి సార్. వాళ్ళ దగ్గర లైవ్ కాపీ సబ్మిట్ చేసి ఉంటాను. దాన్ని మీకు ఈమెయిల్ లో పెట్టండి సార్. నాకు పీడిఎఫ్ కదా సార్ అది? పీడిఎఫ్ ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ లింక్ పెట్టాను సార్. పెట్టండి. మీరు ఏదైతే పీడిఎఫ్ సబ్మిట్ చేశారో ఆ పీడిఎఫ్ కూడా పెట్టండి సార్. నేను అదే మాట్లాడదు, దాంట్లో ఉన్నదే మాట్లాడదు, ఎక్కువ మాట్లాడను. పెట్టండి సార్. ఎందుకు నేను మన సబ్మిషన్ ఉందో దాని గురించే మాట్లాడతాను సార్. నేనేం మాట్లాడతానంటే ఇదే చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు అదే సార్, ఇప్పుడు ఎందుకు అన్ని ఫెయిర్ గా ఉన్నాయి సార్ అని చెప్తా అంతే. ఆల్ ఆర్ ది ఫెయిర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. యూ హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్. సార్ యూ కైండ్లీ అని చెప్పి సార్, దేర్ ఆర్ వేరియస్ హైకోర్ట్స్ హెల్డ్ దట్ the genuine person who involved into the transaction just mera పెనాల్టీ కేసు. సో పెనాల్టీ వేసి ఉన్నారు, నాకు పెనాల్టీ వేయకూడదు. సో 2019 నుంచి పెనాల్టీ వేసి ఉన్నారు. ఇంత మనం ఆల్రెడీ రిప్లై ఇచ్చి ఉంటాం. దానికి మాట్లాడతాం అంటే చాలు సార్. ఓకే సార్. ఆ రిప్లై మీకు అంటే సీల్ పెట్టి ఉంటారు, సీల్ ఇచ్చి ఉంటాడు వాడు. నేను అంటే మీకు మెయిల్ చేస్తాను, నాకు మెయిల్ చేయండి సార్. నేను కూడా ఒకసారి ఇది చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు ఇది మీ ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టండి. పెడతాను సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్.
అబ్బా! గురుగారు బాగున్నారా? ఏ సార్ అసలు ఫోనే చేయట్లేదు. ఏమన్నా హైకోర్టు ఉంటే చెప్పండి సార్, చేసి పెడతాను. ఏ సార్ కేసులు ఎక్కువైనాయా? సూపర్ సూపర్. ఏది హైకోర్టా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టా? ఆ, సూపర్ సూపర్. ఏమన్నా హైకోర్టు ఉంటే చెప్పండి సార్, చేసి పెడతాను. ఆ, ఉమ్, ఉహుం. ఏపీ హైకోర్టే సార్, ఇంకెక్కడికి సార్? సార్ కాదు సార్, నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ మీ ఇష్టంలే, మీరు తీసుకొస్తే నేను చేసి పెడతాను. మేమిద్దరం కూడా ఇప్పుడు ఫైలింగ్ నేను చేస్తాను. ఆర్గ్యుమెంట్ నువ్వైనా చేయొచ్చు, నేనైనా చేయొచ్చు. ఏమన్నాడా? మనకి హైకోర్టు క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. మనం ఇక్కడ నుంచే ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఇస్తా, ఫైల్ చేస్తానంటే. మీరు ఫైల్ చేసుకుంటారంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఇస్తానంటున్నా, ఇవ్వమంటారా? సరే సార్, దాని గురించి సార్. ఓకే సార్, బాయ్ సార్. Bro, tell me, bro. Tell me, bro. If you want, I'll file before High Court, bro. They are not refunded my money like that. Bro. Nine months now to 12 months. Sorry, 9 months or 12 months from end of relevant assessment year, right? End of relevant assessment year means for when? Financial year 25 to financial year 24-25, right? Assessment year 25-26. Not March. See, financial year 24-25. Right? Financial year 24-25. Oh? No. 9 months or 12 months start from end of relevant assessment year, no? Assessment year 25-26. 26 from 26 12 months when? 9 months na December. No, you open, see. For example, you open Google, I'll tell you. Type section 143(1) of Income Tax Act, time limit for financial year 24-25.
bro. Section 143 subsection 1. Section. Yeah, it's showing. Section 143 bracket 1 of the Infant Act 1961. Ah. And correct rules of tax itself and See, financial year 24-25, oh, correct. then intimation should become 31st December 2026. If not, then it is deemed accepted, and then I'll go to court. After 31st December only, I can go to court also. Okay. After 31st December Hmm. 26, Hmm. we can go to court. Hmm. So before they send the mail for the discrepancy, we have the time to pay. But actually, 12 months now, maybe 143 12 months, huh? Yes, but they said anytime you will share check the amount, your idea. That is what they say, mentioning. Have you seen the message? Ah, I see, bro. That's what, bro. It is really common this time because Hmm. what a miserable, What, bro? so miserable to Bro, increase what? Tell this me, time. bro, what I can do. I'm also like you know, bro. Yeah. Anybody have the same issue? Same issue, few, not everyone. Out of 100% of across the country, 10% like you. Yeah. So, did we file the ITR 2 that is that any issue instead of ITR 1? Man, an issue. If you are not filing ITR 2, is it become issue? ITR 2 is a perfect match that. What issue? If you file ITR 1, you might have received notice itself. Okay, okay. You So that I am not getting you this. didn't done any mistake. You done correct only. Hmm. That's right. Welcome. Wait, otherwise you let me know, I'll go to court. Okay? Okay. Okay, bro. Okay. Let's wait till the end of the month. Hmm. You will get any point of time. Okay. Okay. Okay, bro. So, you are sure there is no discrepancies in our ideal files, right? Ayyo, whatever we filed, 100% correct, bro. Okay, thanks. That is Ah, what okay, I want. bro. Okay, yeah. Okay. I spoke with you. Rest of the thing we can.
అయ్యయ్యో టైం అయిపోతుంది ఆవిడ. హలో బ్రో. ఎన్నా బ్రో, వాట్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్? Next year our target will reach many people, bro. Bro, actually you also understand. See, it's not in my hand, bro. If it is my hand, definitely I do. See, and whatever I filed return, it is a perfect return. There is no doubt on that. If you see, if they want to send notice also, they might they need to issue the notice. No. Hmm. Very sorry because this time I'm suffering because lot of commitments are there, a lot of amount. Okay. Next year onwards, you will not feel that suffer because till 2 lakhs no tax. Okay. Will they give along with my ITR amount additionally that additional fine amount will they provide? But bro, I don't understand. The fine amount, the additional, the late fees. Late fee? Will they provide to me? Interest? Perfectly. Perfectly, they'll give interest, bro. Yeah. The interest also will start from 1st April 2025. Okay. 1st April 2025 start interest computations. Okay, they will provide along with interest. Yes, right? yes, pakka. Okay, let's wait what to do. Otherwise, let me call you. Okay. Otherwise, when you feel, let me know. I'll file before the High Court for a reputation for this amount. If the file in the court, they release the amount immediately. Immediately, perfectly. Within 2 days, money will come. Okay, let's wait in the end of the month. Otherwise, we'll do that. Surely. See, L&T IDPL, we filed reputation before the Delhi High Court. We got 7 crores refund along with 70 lakhs interest. Okay, thank you. But before that, you need to make so many complaints online. My refund not came, my refund not came, my refund. Like that, you need to make so much thing. And if you don't have any other opportunity, then you need to go to High Court. Okay, so one time only we raise the grievance. Yeah, we'll rise. If you want to go High Court, we'll rise. I don't think so. Required too many grievances. You will receive money with our 2 days like that. I thought. I hope. What is your opinion? You will receive money, bro. You will receive money very soon, bro. Okay. No more doubt into that. Okay, got it. Bro, any other stuff required? Anybody legal help? Kindly let me know, bro. Any repetitions or any consumer forums? I mentioning so many of the persons, my friends circle. Okay. I never mentioned any other. I mentioned you only. Okay. They will contact. Okay. Thank you, bro. Thank you much. Thank you. Yeah.
సార్ మొత్తం 3 మెయిల్ పంపించి ఉంటాను సార్ మీకు. సార్. పర్చేస్ సేల్స్ టాలీ అంతా ఒక మెయిల్ పంపించి ఉమ్, ఉంటాను ఉమ్, సార్. ఉమ్. మీతో రిప్లై నేను సీల్ దాంట్లో సీల్ ఉండొచ్చు సార్, సిజిఎస్టీతో సీల్ ఉంటుంది. ఆ, దాన్ని స్కాన్ చేసి నేను ఒక సెట్ అక్కడ ఇచ్చి ఉంటాను, ఒక సెట్ నేను తీసుకుంటాను సార్. ఓకే సార్. దానికి మీతో రిప్లై మాత్రం ఒక మెయిల్ స్కాన్ చేసి ఉంటాను ఆ, సార్. తర్వాత వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ లింక్ ని స్కాన్ చేసి ఉంటాను సార్. ఓకే సార్. ఆ లింక్ ని ప్రెస్ చేసి అంటే 12:30కి సార్ మనకి టైమింగ్. ఓకే సార్. సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, అటెండ్ అవుతాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. 12:30 కదా మనకి, 12:30. అవును సార్, 12:30 to 1 సార్, 1:30. ఓకే సార్, అటెండ్ అవుతాను సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Next, issue 2. Issue 2, deferred recognition of the marketing expenditure.
Issue 2, deferred recognition of marketing expenditure, relevant standard, India's 38 intangible assets. Facts, 4.5 crores incurred on marketing expenditure, climbing in Q4, capitalized as a deferred revenue expenditure to inflate the profit. Relevant provision, as per India's 38, para number 69, expenditure on advertising and promotional shall be recognized as expense when incurred. Deferred revenue expenditure is not recognized under India's. Marketing expenditure does not create an identifiable intangible asset. No control over future economic benefit. Capitalization violates Ind-AS 38. Capitalization of the 4.5 crores is incorrect. Final amount may be categorized charged to profit and loss account. Issue number 3, understatement of the warranty provision, relevant standard, India's 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. Facts, the historical warranty claims 4% of the sales. Management provided only 1.5% of the meeting earning targets. Relevant provisions, as per India's 37 para number 14, provisions shall be recognized when present obligation exists, outflow of the resources is probable, reliable estimate can be made. Best estimate principles of para number 36 require expected value based on past experience analysis. Past data support 4% provisions and reduction of 1.5% reasonable basis. Results is understatement of the liabilities and overstatement of the profits. Ethical implication of ICAI, relevant ethical ICAI code of ethics, integrity, objectivity, professional competence, due care, professional behavior. Ethical issues identified, identification of inflation of the revenue, change in funding, deferred the expenditure and maintain the profits under provisions to meet the market capitalization, pressure on the CFO to misrepresent of the financial statement that involved self-interest threat, meeting the target, intimidation of threat, pressure to from management, responsibilities of the CFO, ensure true and fair view of the financial statements, best unethical pressure, and advise the corrections and ensure compliance with India's. If unresolved, escalate the audit committee board conclusion. Accepting the treatment would be unethical, professionally misleading. Unlike ICA code, CFO must be reject these accounting treatment and ensure transparency reporting.
సార్ చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తారా సార్? ఇప్పుడు సార్ మధ్యాహ్నం 1:30 తర్వాత చూస్తాను సార్. ఇప్పుడు 12:30. సార్ నేనే ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నా. ఓకే ఒక 4 o'clock తర్వాత చూడండి. ఓకే సార్, నేను ఇప్పుడు చిన్న అటెండ్ అవుతున్నాను మీటింగ్. జస్ట్ ముందుగా చెప్పండి, నేను పాస్వర్డ్ చెప్పా. అలాగే సార్. మొన్న అడిగాను, మీరు చెప్పలే ఆ రోజు నాకు, లేకపోతే అయిపోయి చూసినవాడిని. లేదు సార్, నేను యాక్చువల్లీ అప్పుడు రెడీ లేదు. యాక్చువల్గా నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నా అంటే మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఓకే సార్, షూర్ సార్. మర్చిపోతుంది 4 మాటలు. త్వచ సంసర్గం దుర్మార్గులతోటి సహవాసము విడిచిపెట్టి ప్రయత్నపూర్వకంగా పాడైపోతావులాకపోతే దుర్జన సంసర్గం గజ సాధు సమాగమం.